YouTube channel. If you have any question, you can type in the chat box or you can interact with the speaker during Q&A session. Without further ado, I would like to invite our speaker for today, Assistant Professor Dr. Farah Natasha from Department of Dental, Sultan Ahmad Shah Medical Center, SASMED at RIUM, to give her talk with the title, Do You Have Dental Phobia? Okay, thank you very much. Thank you very much, Sister Fatiha, for the introduction. Okay, so today my topic is, do you have dental phobia? So basically, this topic is not being talked about in Malaysia because majority will try to, dia tak nak, macam nak cakap they don't want to conceal because they feel ashamed about this issue. Okay. Okay, according to our recent study, which is being done by our undergrads, the dental anxiety among adults in Kuantan, the prevalence is 93.1%. Okay, so this is quite surprisingly, this is quite surprising because we noticed that I thought that majority of the patients that come to KOD and SASMED, I thought they don't have any dental anxiety. But when we kita buat macam ni, kita buat macam saya campur-campur lah ya. Okay, bila kita bahagikan kepada patient kepada yang ada mild dental anxiety dengan yang moderate dengan severe. Okay, for yang severe kita panggil dental phobic lah. For severe dia ada dalam 24%. Okay, but then in moderate plus severe it's about 93.1%. So banyak sebenarnya patient yang datang ke sebab yang our study tu kita buat dekat SASMED, KOD dengan Family Health Clinic. So kebanyakannya daripada out of 400 about 400 participants, 93% ada dental anxiety. And then we do association and we found that female and younger age significantly have more dental anxiety compared to male and older age. And then we also did associated factors with general anxiety, but then we don't have, we didn't get any associated factors. There's no association between general anxiety and dental anxiety, which is good. And we also found that general anxiety among these adults punya population in Kuantan is quite low. Okay, so what is dental phobia? So kita tahulah phobia ni lebih kepada kita bila kita pergi kat benda tu kita akan rasa tak boleh lah, memang tak dapat lah kita nak ni kan, kira macam we cannot stand, we cannot, the fear is remarkable, we cannot even see it, we cannot even pergi ke klinik tu, we cannot even macam mana, the experience is very ni lah macam orang akan rasa malu lah nak pergi, nanti kan mulalah menggeletar lah apalah macam tu lah lebih kurang kan. And then also dental phobia ataupun phobic ni is also one of the diagnosis under ICD-10. Okay, what are the triggering factors? Okay, these are the past negative experience, family history ataupun loss of control. Okay, these are the symptoms. Sometimes kita boleh nampak tau bila when I supervise my students, patient ataupun my own patients lah. Hello. Hari. Banyak lah, 10. Nasi, tapi dia nak ada nasi semua ke yang 41 tu? Tak kan? Tak lah. Okay. So the symptoms of dental anxiety, fainting. Okay, sometimes bila kita nampak patient kita tu tiba-tiba faint out of nothing kan. Walaupun kadang-kadang dia baru je duduk dental chair tu tiba-tiba dia dah pingsan macam tu. So masa tu kita kena, we have to know our ni lah kan, emergency management on dental chair. And then dia start sweating, kita nampak dia punya tangan tu dia dah macam pegang tangan dia, tangan dia clench. Lepas tu muka dia pun kita akan nampak muka dia dah berubah sikit. Lepas tu tiba-tiba dia rasa nak muntah. So these are the symptoms of dental anxiety. Okay, the causes, macam saya cakap tadi, is bad experience. Okay, bad experience ni when I ask most of my patients yang ada dental anxiety, dia memang ada had personal bad experience masa kat sekolah dulu especially-nya. Because kat sekolah,
the staff nurse and the dentist yang datang pergi ke sekolah tu, biasanya dia nak cepat tau. They don't really listen to the complaint of the students. Dia macam nak cepat, dia nak dapatkan KPI lah lebih kurang, KPI yang dia dah diturunkan daripada turun-temurun. Kita perlu capai KPI ni. So dia nak cepat, dia buat sahaja. Okay, so daripada situ dia akan develop. These children will develop dia punya dental fear towards sampailah dia dah tua. Okay, the second one is lack of awareness. Ni biasanya because of the family or parents lah, okay, give bad impression towards dentist. Macam contohnya, okay, kalau tak nak buat kerja ni, mak bawa pergi jumpa dentist cucuk. Dia dah start cakap macam tu, budak-budak dia akan start ada bad impression towards dentist lah. Kata, asal pergi dentist je kena cucuk, asal pergi dentist je kena cucuk. And then another one from family and parents juga adalah dental health is not important. Dia rasa macam the dental needs is nothing lah compared to medical health ni. Biasanya medical dia akan lebih fokus lah, dia akan bagi macam fokus kepada anak-anak kalau demam ke apa kan, benda macam tu lah. Tapi bila dental ni, unless ada sakit, baru dia bawa pergi jumpa doktor gigi. Tapi dia tak macam ada so-called like ada regular dental attendance. And then the patient themselves, okay, they never been to dentist. Sebab macam dia rasa there's no need for them to go for dental punya check-up. And last but not least is lack of self-control. Okay, lack of self-control ni maksudnya bila dia pergi dekat dentist, bila dia baring atas dental chair tu, dia terus rasa macam, okay, I'm not in control, the dentist will do everything, lepas tu kita tak boleh nak cakap doktor sakit ke apa, dia terus rasa macam tu. Sepatutnya bila kita ni macam ni lah, customer and service provider, okay. Bila ada service provider and the customer, you have to think that you are a customer, you have the right. You have the right cakap, okay, doktor kalau saya sakit boleh tak saya ni. Kita ada deal lah, okay. Okay, who might have dental phobia? First and foremost is patients with people with intellectual or learning disability. Contoh macam autism, ADHD and cerebral palsy. Okay, why? Because this group biasanya they don't have the social cue semua tu kan. Dia macam tak tahu ni kenapa. Lepas tu contoh macam budak-budak autism, biasanya dia bila dia dah datang, kalau benda tempat yang tak biasa, dia akan jadi anxious lah. So general anxious because dia tak biasa tempat tu. Okay, basically kalau patient yang autism, bila kita bawa start daripada kecil, okay, parents bila bawa daripada kecil, dia orang biasanya akan develop. Okay, dia develop, okay, pergi jumpa doktor gigi kat sini. So they don't have any dental anxiety anymore. Sama juga dengan yang patient ADHD dan cerebral palsy. Okay, the next one is general anxiety. Okay, contoh yang patient saya ada seorang ni, dia ada agoraphobia. So dia rasa bila dia fear of being in a situation where escape is difficult. So sama macam saya cakap in situation di mana dia bila dia duduk atas dental chair tu, dia macam tak ada rasa lack of control. So dia rasa susah nak escape daripada doktor gigi ni. That's why kita bila deal dengan patient yang ada general anxiety, kita kena so-called like ada voice control lah, the tone of the voice kena bukan sama macam kita buat. Kita tak boleh samakan semua dengan patient. Kita tak boleh cakap macam patient ngada-ngada, tak boleh, because they have their rights. Okay, they have their phobia, they have their anxiety. Okay, the third one is GERD, okay, gastroesophageal reflux disease. Okay, actually GERD ni dia macam lebih kurang kepada the anxiety due to dia ada problem. Okay, ni contoh GERD patient yang ada GERD, dia punya gigi macam ni. Okay, bila patient punya gigi macam ni, dia mungkin ada satu tahap dia deny. Dia denial, dia kata okay, gigi tak ada apa-apa kot. Tapi sedangkan bila dia regurgitation tu kan, keluar acid tu, acid reflux, it will cause this kind of things lah. Maksudnya akan ada concavity sebabnya acid ni dia rosakkan bahagian dalam gigi tu. Okay, boleh nampak So bila kat sini, patient GERD ni dia sometimes bukanlah dia takut sangat pasal doktor gigi, cuma dia lebih kepada dia risau banyak sangat nak kena buat. So that time the thought tu, dia punya thought tu akan jadi berubah sikit lah. Dia kata, oh nanti doktor bila kat sini nanti kena cabut gigi, habis dah tak ada gigi.
Okay, so that kind of things lah. And then true dentophobic. True dentophobic ni dia tak ada benda lain. Cuma bila pergi kat doktor gigi je, okay. Dia tak boleh dah. Boleh pass out semua Okay. Okay, so the effects of dentophobia towards oral health. First one, bila dia ada dentophobia, definitely will increase oral health treatment needs. Why? Because they delay the dental visits. Okay, until it's emergency. Sampailah dia tak rapat rasa, dia tak boleh tahan sakit tu, tiba-tiba ada bleeding spontaneous ke, barulah dia nak pergi. Tapi bila dah macam tu, dia akan increase oral health treatment needs. And then, bila dia pergi kat doktor gigi tu, dia increase pula the risk of having uncomfortable dental experience. Lagilah dia akan develop, tak boleh lah. Bila dah tengah sakit kan. Lepas tu bila dia jumpa doktor gigi katakan kata nak cabut ke apa benda. Lepas tu LA tak jalan pula. Lagilah dia akan rasa, ya Allah, tak nak dah jumpa doktor gigi lepas ni. And last but not least is it will affect oral health related quality of life. Dia akan start bila dia akan, dia avoid going to dentist. Gigi sakit, lepas tu dia simpan, gigi sakit balik. So, where's the quality of life? Okay, so this cycle is vicious cycle. So, we need to stop this vicious cycle. Okay. So, these are the assessment of dental anxiety. Dia ada dua jenis lah yang ada, macam mana kita nak assess dental anxiety. Dia ada MDAS, Modified Dental Anxiety Scale. So, MDAS ni ada bahasa Melayu punya. Okay, kalau perasan kat sini dia ada 5 soalan. 5 soalan ni simple sahaja. Pertama, apa perasaan anda bila nak pergi jumpa doktor gigi besok? Okay, so kita ada scale 1 to 5. 5 tu terlalu risau. Lepas tu the next one, soalan bila kita dalam bilik menunggu tu macam mana? Apa perasaan kita? The third one, bila doktor tu nak drill gigi, apa perasaannya? The fourth one, bila nak scaling. And lastly, bila nak bagi injection dalam mulut. Apa perasaannya? So the total is 25. Okay. Untuk dapatkan dia punya yang high punya level adalah 19 and above. Okay. Kalau yang moderate 11 to 18. Okay. Sama juga dengan Korah Dental Anxiety Scale. Yang ni this is revised. Tapi dia ada 4 soalan saja. And then dia tak ada soalan pasal local anesthetic. Okay. Okay, we are going for the treatment options for dental anxiety. First kali kita pergi dalam pharmacological approach lah. Okay, tell, show, do. Tell, show, do ni senang je. Tell, show, do biasanya kalau macam orang tu dia kata, saya tak suka lah benda tu. Lepas tu kita tunjuk lah. Okay, katakan saya tunjuk scaling. Dia kata dia tak suka scaling tu. Saya tunjuk scale tip tu macam ni. Okay, dia bunyi macam ni. Lepas tu dia ambil masa lah. Okay, tell, show, do ni dia sekali dengan desensitization ataupun acclimatization visit. Dia sama macam kalau untuk patient yang ada autism ataupun kanak-kanak yang memang tak pernah datang jumpa dentist langsung kan. The first macam desensitization visits ni, dia datang tak buat apa-apa pun. Okay, kita just dia bagi dia pusing. Okay, itu yang saya buat lah. Kita bagi pusing dalam klinik. Ikut suka hatilah dia nak duduk bawah ke, nak duduk kat luar ke, ataupun ada paling teruk memang dia duduk kat tepi pintu je. Sebab dia nampak dental chair tu dia rasa tak secure lah. Okay. So bila the next time tu parents dia akan try bawa dia masuk ke dental clinic tu. Okay, dia pusing-pusing lagi. So kita nak benda tu supaya dia memang akan ambil masa, tapi that's how we do it for non-pharmacological approach. Okay, for the third or distraction and voice control and modeling is very good for kanak-kanak lah. Okay, distraction ni contohnya kita buka cerita Upipin kat depan kan. So alhamdulillah lah kita punya dental chair is equipped with this kind of things lah. So senang kita nak distract kanak-kanak, senang nak distract yang ada autism yang mild, okay. And then voice control biasanya, okay, voice control for adult lain. Voice control for children lain, okay. So yang dental anxiety adult dengan tu, that's why saya kata tadi kita tak boleh sama ratakan semua sekali. And then the fifth modeling ni senang je lah. Kita katakan kalau ada adik, contoh ada adik abang dia autism tapi adik dia okey. Jadi kita suruh adik dia duduk atas dental chair. Adik dia okey, nampak dah semua okey, barulah abang dia pergi. Nampak adik dia boleh buat, baru abang dia boleh buat. Okay. So that's one is modeling lah.
And then patient's control, stop signal. Stop signal ni penting lah macam saya cakap tadi, and then I will show you how it works. And cognitive behavioral therapy. Cognitive behavioral therapy ni yang mana yang memang tak boleh langsung lah. Dengan suction dia tak boleh. Sound tu biasalah. Sound tu saya rasa majority tak suka. Even saya scaling pun saya akan rasa tak berapa selesa lah. Okay. Tapi for cognitive behavioral therapy ni dia siap bawa balik lah. Dia ada kerja rumah dia di mana dia akan bawa, contoh kalau dia tak suka suction, dia akan bawa balik suction tip tu. Every day dia akan letak kat dalam mulut dia. Berapa minit. Okay, and then dia keluarkan. So that's how the cognitive behavioral therapy. But cognitive behavioral therapy in UK is being practiced by a psychologist. Okay, dia ada clinical psychologist. So they were hand in hand with dentist yang bekerja dekat tempat yang ada offer cognitive behavioral therapy. Okay, so this is tell show do. Okay, dia tunjuk handpiece tu, dia tunjuk mesin drill tu. So nampak keluar air semua, patient rasa satisfied. Okay, masuk dalam mulut pula. Masuk dalam mulut, kita try lagi. Letak dalam air, letak dalam mulut lama-lama. Mungkin ataupun kita counting juga lah. Counting tu very helpful lah sebenarnya. Okay, lepas tu baru kita start buat dental treatment tu. Okay, stop signals. Okay, stop signal contohnya macam patient tu baring kan. Baring, bila tangan dia dekat atas dental chair tu flat macam ni je, maksudnya dia okay. So kita bagi tahulah. Lepas tu bila dia dah macam angkat sikit, that's amber. Maksudnya lampu kuning lah kiranya. Yang ni lampu hijau, ni lampu kuning. And then bila dia dah nak atas, okay, so that one is stop. So kita kena bagi tahu kat patient yang ada dental anxiety, you have the rights to stop dentist whenever you feel uncomfortable. Right? And CBT macam saya cakap tadi lah. Alright? Okay, for pharmacological approach, yang kita ada dekat KOD adalah KOD dan juga SASMED lah. Kita ada gas sedation. So gas sedation ni ataupun happy gas, mixture of nitrous oxide and oxygen. Kita titrate lah, kita bukan terus bagi bump 50% tak. Kita akan bagi 10%, 20%, 10%, 5%, 5% until the patient is relaxed and then the verbal context is intact. Biasanya mild to moderate dental anxiety. And then IV sedation, okay, I practice midazolam titration, I use only midazolam. Tapi we do it in OT settings, di mana kita akan monitor vital signs. And for IV sedation ni, okay, contoh macam gas sedation tadi kan, dia kata dia boleh, ni saya bagi example my dental anxiety patient lah, okay, dental phobic. Dia boleh tahan dengan, dia boleh buat macam ni, dia boleh buat scaling, dia boleh buat filling under gas sedation. Tapi bila in term of nak dapatkan, nak cabut gigi dia tak boleh. So kita tunggu sampai dah siap semua filling dia, kita bawa dia masuk OT untuk IV sedation under midazolam. Okay. And last but not least GA lah. GA ni untuk yang biasanya memang severe dental needs and high treatment, severe dental anxiety and dia uncooperative. Memang kalau dia tak boleh duduk diam lah. Ni especially for my special care patients lah. Okay. Okay, so this is the machine. Okay, boleh nampak ni mesin kita portable je. Okay, this blue tank is nitrous oxide. Yang ni warna hitam ataupun hijau is oxygen. So dia akan mixture. That mixture will go into this nasal mask. And then daripada sini nasal mask ni dia ada scavenging. Kita akan masukkan terus ke dalam dia punya suction lah. Okay, so suction tu anything that you exhale out, kita terus ke line suction. Okay. Sampai sini ada apa-apa soalan? Sister Fazia, should I ask any question or I can continue? Ada apa-apa soalan? From the... Tak ada okay. Okay, so... sorry? Ada soalan? Boleh continue, okay. Alright, so apa yang berlaku? What will you experience during intra-op masa gas sedation ni? Okay, macam biasalah dia akan rasa dizzy, ada yang rasa sleepy, ada yang rasa melayang kat udara kan. And then ada numbness lah juga. Sometimes you feel numbness on the fingers and toes. Okay.
That's nak cakap macam mana, macam boleh how does it work? I'm not sure. Tapi itu yang most of the majority of the patients will feel this kind of tingling sensations. Okay. Tapi when it comes to warm sensation, especially in the facial region, bila dia rasa panas, okay, that means that the dose of the nitrous oxide is too high for the patient. So biasanya saya akan titrate down lah. Okay. Okay, so these are some of our patients with special care in SCD clinic. Okay, yang kita treat ada yang learning disability, ada autism, ada ADHD, ada CP. Alright. Okay, for patients yang ada dental anxiety, sometimes dia boleh gag juga. Kenapa? It's just gag tu sebab dia rasa nauseated lah. Okay, sometimes the gagging is too unbearable. Kita boleh offer this acupuncture lah, because on this area dekat bahagian sini, okay, antecubital fossa lah, sorry, dekat area telinga ni dia ada satu point di mana dia anti-gagging area. Okay, anti-gagging point. Even dekat tangan kita, kalau kita rasa nak muntah, kita boleh pegang tangan kat sini. Rasa nak muntah, kita tekan je. This is also a point for anti-gagging. Boleh nampak anti-gagging kat sini, kita tekan kat sini. Tapi bila kita tekan je, kita akan rasa lenguh lah. So sometimes I also put the acupuncture ni, needle ni dekat sini. Alright. Okay, so these are the gag severity index lah. Katakan biasanya kalau kita macam nak indicated for this treatment options adalah kita tanya patient dululah, nak boleh tak acupuncture kat sini-sini. Sebab sometimes they don't believe and it doesn't work when the patient doesn't believe. Itu samalah macam yang sebab this patient is Chinese. Dia boleh terima the acupuncture works for them. So it works for him. Okay, saya rasa itu sahaja. Thank you for listening. And these are my references. Any questions? Ada apa-apa soalan? Okay, thank you, Doctor, for very interesting talk. Okay, we have one question from our audience from Zoom. Okay. Siti Nurshazwani. Any role of LA for PITS patient during clinic procedure, for example, child fear of pain? Macam tengok soalan dia. Any role of LA for PITS patient during clinic procedure? Normally doktor PITS memang akan bagi LA. Dia tak ada, sorry Dr. Siti Syazwani. Biasanya memang katakan kalau dia patients tu perlukan local injection ataupun dia perlukan cabutan ke apa, memang doktor akan bagi kepada patient kanak-kanak tu. Sebab kalau cumanya dia in term of nak bagi tu, bila budak tu nampak the needles kan, itu yang dia orang paling takut sebenarnya, bila nampak the needles, because the needle kalau compare dengan injection vaksin kita pendek je, tapi bila kita tengok LA punya dalam mulut memang panjang. So that's why that's the main problem. Tapi kita ada so called like macam kita ada device di mana kita obscure that the length. So ada apa nama benda tu, tapi saya tak ingat lah. Saya bukan PITS punya specialist. Tapi saya pernah pakai jugalah untuk patient saya. That device tu memang dia tak nampak the length of the needle. So bila kita masuk, patient tak nampak, patient nampak benda tu macam mainan saja. Dia nampak macam bentuk, yang saya ingat adalah bentuk muka muncung buaya. Kan muncung buaya panjang kan? Okay, so dia nampak, dia rasa dia okey lah. Tapi before that, normally I will give topical gel untuk localize that area. Okay. Any role of syrup chlorohydrate? So it depends juga chlorohydrate ni. Chlorohydrate, this is for dental anxiety kan. Chlorohydrate, I don't think it works for adult patients. Even for children pun macam tak jadi sangat je. That's what I observe. That's what I experience.
So biasanya kalau apa ni diorang nak bagi pun diorang tengok jugalah, mungkin dia bagi chlorohydrate dulu as first line tapi tak jalan. Budak tu pun kita proceed kepada midazolam ke. Okay. How do patient overcome fear of dental needles? Oh, yang tu yang saya cakap tu, dental needles tu saya obscure dengan something ada something device lah. Okay, the device tu yang biasanya, tapi I'm not sure about adults. Biasanya adults kita macam kita akan cakap kita akan distract dia, okay, tengok tempat lain, saya nak bagi injection. Tapi normally when I give topical, it works. Bila kita dah bagi topical tu dalam 5 minit, kita biar je kat situ. And then kita masukkan injection punya needles tu, dia okay for adults lah. But for children, normally when they see ada benda tu, dia bila ada needle yang panjang, dia akan larilah. Tapi dengan ada that device tu dia okay. Okay? Any other Doctor. questions? Last question from me. Okay, what is your advice for young parents yang tunggu sampai saat akhir anak-anak dah gigi dah teruk sebab tak bawa ke dentist? Okay, what is your advice to young parent for this kind of situation? Itu yang saya cakap tadi, the role of parents tu penting. The role of parents when it comes to, biasanya bila kita akan advise as early as 2 years old. Okay, sebab 2 years old tu budak-budak gigi dia 2.5, 3 years dia dah semua dah tumbuh lah gigi susu dia. Jadi bila gigi susu dia dah tumbuh, kita nak biasakan anak-anak tu tak takut dengan dentist. Kita bawa dia awal-awal. Mungkin tak ada buat apa-apa pun, cakap okey gigi cantik. Bila once kata gigi cantik, lepas tu dia dapat stiker, biasanya kita akan bagi stiker, bagi macam-macam lah kat budak-budak ni supaya kita nak bagi ni lah macam bagi motivation lah untuk dia supaya dia datang lagi. Okay, so bila dia dah tunggu saat akhir sampai sakit, itu di mana dia akan develop that dental anxiety. So saya ambil kesempatan ni jugalah, kalau boleh, walaupun saya bukan dental pit specialist, tapi as a general dentist, memang ibu bapa kena cakna lah mulut anak tu, sebabnya kalau tak nanti towards the end, nanti anak-anak makin takut. Nanti bila dia umur dah 20, 18 tahun, gigi dah tak ada. So macam sayang lah kan, umur muda-muda lagi dah tak ada gigi. Okay, ada apa-apa soalan lagi? I think that's all, Doctor. Thank you very much. We have a great pleasure invite you as our speaker today. Okay. Okay, thank you very much. Okay, Doctor. And with that, we end our CME today with Tasbih Kafarah and Suratul As. Okay, thank you everybody. Assalamualaikum.